So today we are going to discuss about glycine curve. So myself, Dr. Srinu Balla, Department of Glycine curve. So glycine curve అంటే ఏంటి అనేది ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం. So glycine curve. So introduction. Actually, the glycine, it is aliphatic amino acid. It is a aliphatic amino acid. So the side chain has H. So it is optically inactive compound. So it does not have any asymmetric carbons, right? So here amino acid have the characteristic titration curves. Acid base titration involves the gradual addition or removal of protons. So amino acid titration curve loni మనం యాసిడ్ బేస్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఓకే సో గ్రాడ్యువల్లీ ఎడిషన్ ఆఫ్ రిమూవల్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ అక్క సో ఇలా ప్రోటాన్స్ రిమూవ్ కానీ ఎడిషన్ కానీ చేసినప్పుడు ద సొల్యూషన్ pH విల్ బి చేంజ్ pH అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది సో pH చేంజ్ అయినప్పుడు సో వీ కెన్ ప్లాట్ ద గ్రాఫ్ okay so versus pH versus pH we have to take on y axis and on x axis base solution okay so then we can plot the graph while we are adding the base in the solution we get different pHs so manamu ee solution lo glycine solution loni మనం NaOH base యాడ్ చేస్తున్నప్పుడు we will get different pHs so ఆ pHs మనం ఆ వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనము x axis లో NaOH y axis లో pH తీసుకొని గ్రాఫ్ ప్లాట్ చేస్తాం సో ఆ ప్లాట్ అయిన గ్రాఫ్లో we can measure the PI value of that particular amino acid so ఇప్పుడు ఎలా గ్లైసిన్ కర్వ్ ప్లాట్ చేస్తాము అనేది చూద్దాం సో గ్లైసిన్ టైట్రేషన్లో వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద గ్లైసిన్ పీకర్ ఓకే అండ్ వెన్ వీఆర్ యాడ్ ద NaOH సొల్యూషన్ సో NaOH సొల్యూషన్ యాడ్ చేసినప్పుడు బై ద pH మీటర్ ద్వారా ఈ సొల్యూషన్ యొక్క pH అనేది మెజర్ చేస్తూ ఉంటాం సో ఇప్పుడు ఈ గ్లైసిన్ కర్వ్ ఎలా చేస్తాం సో ఫస్ట్ ఇనిషియల్లీ గ్లైసిన్ సొల్యూషన్ అనేది ఒక బీకర్లో తీసుకొని ఓకే సో వీఆర్ యాడ్ ద గ్లైసిన్ ఇంటూ వన్ బీకర్ ఓకే సో నా ద మెజర్ ద pH ఆఫ్ ద గ్లైసిన్ సొల్యూషన్ ఇప్పుడు pH గ్లైసిన్ సొల్యూషన్ యొక్క pH చూసుకుంటే సో 1 so pH is acidic pH right so that's why it has a more protons so actually the pH nothing but hydrogen ion concentration okay negative logarithm of hydrogen ion concentration so compared to 1 to 7 the pH is the H plus concentration is decreases so 1 it has a high H pluses 7 it has a low H pluses okay so 1 to 14 the H plus ion concentration will be decreases so now glycine solution ఒక బీకర్లో గ్లైసిన్ సొల్యూషన్ తీసుకొని దాంట్లో pH మీటర్ పెడతాం and we are add the NaOH so immediately first when the glycine solution is present in the beaker so first measure the pH when we have measured the pH మెజర్ చేస్తే 1 ఉంటుంది సో ఈ గ్లైసిన్ ఫుల్గా ప్రొటనేటెడ్ ఫామ్లో ఉంటుంది ఓకే గ్లైసిన్ ఈజ్ ఫుల్లీ ప్రొటనేటెడ్ ఫామ్ అండ్ ఆల్సో అరౌండ్ ద గ్లైసిన్ ఇట్ హ్యాస్ ఏ నెంబర్ ఆఫ్ H ప్లసెస్ protons is there because pH is 1 right so it is a acidic solution it is present in the acidic solution now to this solution okay this solution we are add the NaOH సో NaOH ఎప్పుడైతే ఈ సొల్యూషన్లో యాడ్ చేసామో హియర్ OH మైనస్ అయాన్స్ ఓకే OH మైనస్ అయాన్స్ ఈజ్ reacts with the H pluses it is formed as a water molecule కింద కన్వర్ట్ అయిపోతాయి అంటే ఈ గ్లైసిన్ చుట్టూ ఉన్న ప్రోటాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనం వేసిన OH మైనస్తో కంబైండ్ అయ్యి న్యూట్రల్ ఫామ్లోకి కన్వర్ట్ అయిపోతాయి సో న్యూట్రల్ ఫామ్లోకి ఇవి వాటర్ మాలిక్యూల్స్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోతాయి సో ఇక్కడ
ఇప్పుడు pH అనేది 1 మనము మెజర్ చేసినప్పుడు ఇనిషియల్గా మెజర్ చేసినప్పుడు 1 అయింది. అండ్ ఇప్పుడు OH మైనస్ అయాన్స్ యాడ్ చేస్తున్నాం కదా, OH మైనస్ అయాన్స్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఈ OH మైనస్ చుట్టూ ఉన్న అంటే గ్లైసిన్ చుట్టూ ఉన్న H+తో కంబైండ్ అయ్యి న్యూట్రల్ ఫామ్లోకి కన్వర్ట్ చేసింది. సో ఇప్పుడు pH మెజర్ చేస్తూ ఉంటే pH గ్రాడ్యువల్లీ ఇప్పుడు H+ అయాన్స్ తగ్గిపోయే దీని చుట్టూ ఇప్పుడు మనం నెంబర్ ఆఫ్ OH మైనస్ అయాన్స్ అనేవి యాడ్ చేస్తున్నాం. సో H+ కన్నా OH మైనస్ అయాన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి గ్రాడ్యువల్గా pH కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి గ్రాఫ్లో గ్రాడ్యువల్గా pH అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇంక్రీజ్ అయిన తర్వాత దెన్ whenever reaches to the 2.34 pH అంటే ఈ గ్లైసిన్ సొల్యూషన్ ఏదైతే ఉందో ఈ 2.34 pHకి ఎప్పుడైతే రీచ్ అయిందో 2.34 రీచ్ అయిందో దెన్ దిస్ glycine it will be ready to release the protons. Okay, ready to release the protons. Okay, so where it will be released? COOH. Okay, from the carboxylic group నుంచి protons అనేవి రిలీజ్ చేస్తుంది at the 2.34 గ్లైసిన్ అనేది ఎప్పుడైతే 2.34 ఆ సొల్యూషన్ అనేది 2.34 pH రీచ్ అయిందో గ్లైసిన్ ఇట్ ఈస్ రిలీజ్ ద ప్రోటాన్స్. ఓకే, ఫ్రమ్ ద కార్బాక్సిలిక్ గ్రూప్ నుంచి H+ అనేవి రిలీజ్ చేసింది. సో ఎప్పుడైతే H+ రిలీజ్ చేసాయో ఓకే, సో రిలీజ్ చేసినప్పుడు ఓకే రిలీజ్ అయిన తర్వాత దెన్ OH మైనస్ అయాన్స్ మనము యాడ్ చేసిన ఓకే OH మైనస్ అయాన్స్ ఇప్పుడు NaOH యాడ్ చేసిన ఓకే pH అనేది చేంజ్ అవ్వదు. ఎందుకు అంటే ఈ రిలీజ్ చేసిన H+ ఆ OH మైనస్ అయాన్తో కంబైండ్ అయితే దెన్ వాటర్ కింద న్యూట్రల్ కింద ఫామ్ అవుతుంది. pH అనేది డస్ నాట్ చేంజ్ హియర్. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ దట్ whenever all the protons ఓకే గ్లైసిన్ రిలీజ్ చేసిన COOH నుంచి నెంబర్ ఆఫ్ గ్లైసిన్ మాలిక్యూల్స్ రిలీజ్ చేసిన COOH నుంచి రిలీజ్ చేసిన H+ అన్నీ ఎప్పుడైతే మనం యాడ్ చేసిన OH మైనస్ అయాన్స్తో అన్నీ కూడా రిలీజ్ చేసిన ప్రోటాన్స్ అన్నీ కూడా OH మైనస్తో కంబైండ్ అయ్యి న్యూట్రల్ ఫామ్లో వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఫామ్ అయిపోయాయో H+ ఎప్పుడైతే తగ్గిపోయాయో ఓకే దెన్ OH మైనస్ అయాన్స్ అనేవి మళ్ళీ మనం యాడ్ చేస్తున్న OH మైనస్ అయాన్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. సో ఎప్పుడైతే ఇంక్రీజ్ అయ్యాయో మళ్ళీ pH అనేది చేంజ్ అవుతూ వస్తుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతూ వస్తుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి గ్లైసిన్ ఏ ఫామ్లో ఉంటుంది? జిట్టర్ అయానిక్ స్టేట్లో ఉంటుంది. ఓకే, గ్లైసిన్ ఇస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ జిట్టర్ అయానిక్ స్టేట్. సో జిట్టర్ అయానిక్ స్టేట్లో ఉంటుందంటే NH3 plus CO minus both the functional groups are possess the positive and negative. సో ఇలా మనం NaOH యాడ్ చేస్తూ ఉంటే the pH will be gradually increases. సో ఎప్పటి వరకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? అగైన్ 9.60 వరకు అంటే 9.60 pH రీచ్ అయ్యేంత వరకు ఓకే OH మైనస్ అయాన్స్ మనం యాడ్ చేస్తూ ఉంటే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇంక్రీజ్ అయిన తర్వాత దెన్ whenever it reaches to the glycine solution reaches to the 9.60 pH okay again it ready to release the protons. సో అవి ఎక్కడి నుంచి? అమోనియా అంటే ఇక్కడ NH3+ నుంచి ప్రోటాన్స్ అనేవి రిలీజ్ చేస్తుంది. సో ఎప్పుడైతే NH3+ ప్రోటాన్స్ రిలీజ్ చేసిందో ఓకే మనము NaOH యాడ్ చేసినా కూడా ఇప్పుడు pH చేంజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే యాడ్ చేసిన OH మైనస్ అన్నీ ఈ H+తో కంబైండ్ అవుతాయి. సో pH అనేది సొల్యూషన్లో చేంజ్ అవ్వదు. సో చేంజ్ అవ్వకపోతే pH అనేది మనకి చేంజ్ అవ్వదు. అగైన్ ఈ H+ అయాన్స్ అన్నీ మనం యాడ్ చేసిన OH మైనస్ అయాన్స్తో కంబైండ్ అయిపోతే న్యూట్రల్ ఫామ్ అయిపోయిన తర్వాత దెన్ అగైన్ ఇట్ విల్ గెట్స్ ద ఆర్ ఇట్ విల్ షోన్ ద ఇంక్రీజ్ ద pH అనేది మళ్ళీ గ్రాడ్యువల్గా ఇంక్రీజ్ అవుతూ వస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒకటి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏంటి అంటే ఫస్ట్
మనం గ్లైసిన్ సొల్యూషన్ తీసుకున్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఏ ఎసిడిక్ ఫామ్, సో ఇట్ విల్ possess the net NH3 plus, so full protonated form. Okay, and after that ఈ ప్రోటాన్ సిఓహెచ్ నుంచి అంటే 2.34 దగ్గర సిఓహెచ్ అనేది ప్రోటాన్స్ రిలీజ్ చేసిన తర్వాత జిట్టర్ అయానిక్ స్టేట్కి వస్తుంది. సో జిట్టర్ అయానిక్ స్టేట్ నుంచి మళ్ళా మనకి 9.60కి వచ్చిన తర్వాత అగైన్ protons released from the NH3 plus, so net charge is negative, so it is a basic. Okay, so it is acidic, it is a basic, so acidic లో positive charge possesses, basic లో negative charge possesses. So we got pK1 value 2.34, pK2 value 9.60. so now we can calculate the PI value of this glycine. pK1 plus pK2 by 2, we can get the PI value 5.97. so in this way we can measure the, or we can by the glycine curve we can measure the pH and we can calculate the PI value of the glycine. Okay, so in the same way ilage manam different amino acids PI valuesని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో మీకు స్క్రీన్ మీద చూపించిన గ్లైసిన్ 2.34 pK1 value and pK2 value pK2 value 9.60, PI value 5.97. so alanine 2.34 and 6.01, pK2 value 9.69 and 6.01. so these are the different PI values. so same way glycine alagaithe man glycine curve chesamo, same ఈ amino acids కూడా different amino acids కి PI values అనేవి calculate చేయొచ్చు. Thank you, that's all.